En un callejón oscuro de Sevilla. El viento arrastraba el eco de un llanto ahogado. Carmen, una mujer de 48 años, detuvo su paso al escuchar los sollozos que venían de un contenedor de basura. No era la primera vez que encontraba almas perdidas en las calles, pero algo en ese sonido la atravesó como un cuchillo. Carmen no era una heroína de cuento. Viuda desde los 40, con el corazón ensangrado por la pérdida de su esposo, había aprendido a vivir con la soledad en una casa demasiado grande en las afueras de Jerez. Pero esa noche de 1998, cuando apartó una manta rida y encontró a Javier, un chico de 16 años, temblando y con los ojos hinchados, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Javier, con el cabello desordenado y un moretón en la mejilla, apenas levantó la vista. No tengo a dónde ir, murmuró, su voz rota por el miedo. Había sido expulsado de su casa al confesar que era gay. Sus padres, aferrados a las tradiciones de un pueblo pequeño, lo habían echado como si fuera un error. Carmen no lo pensó dos veces. Lo llevó a casa, le dio una manta y un plato de sopa caliente, aunque su propio corazón temblaba de incertidumbre. Días después, mientras Javier dormía en el sofá, Carmen recibió una llamada de una trabajadora social. Hey más chicos como él. Dijo la voz al otro lado del teléfono. Nadie los quiere. ¿Puedes ayudar? Carmen sintió un nudo en el estómago, pero algo dentro de ella, quizás el eco de su propio dolor, le dijo que no podía decir que no. Así llegaron los demás. Lucia, una chica trans de 17 años, escapó de un hogar donde su identidad era un delito. Antonio, un joven bisexual de 18 años, había sido abandonado en un orfanato tras años de abuso. Elena, lesbiana de 15 años, fue encontrada vagando por las calles de Cádiz tras huir de un internado religioso. Y por último, Miguel, un chico gay de 19 años, cuya familia lo había repudiado tras descubrir su relación con un compañero de clase. Carmen, con su sueldo modesto de maestro y una casa que apenas podía mantener, abrió las puertas a los 5. No tenía experiencia como madre, pero tenía un corazón dispuesto a aprender. Los primeros días fueron un caos, discusiones, lágrimas, y el peso de 5 historias rotas chocando bajo un mismo tejado. Javier se encerraba en su cuarto, negándose a hablar. Lucia se miraba al espejo con miedo, como si su reflejo no fuera suyo. Antonio desconfiaba de todos, siempre a la defensiva. Elena escribía poemas oscuros en un cuaderno que nunca compartía. Y Miguel, el mayor, intentaba ser el fuerte, pero sus ojos traicionaban su dolor. Sin embargo, en las noches, cuando Carmen los reunía en la mesa para compartir una tortilla de patatas, algo comenzaba a cambiar. Las risas tímidas reemplazaban los silencios. Las historias de rechazo se mezclaban con sueños de un futuro mejor. Carmen no prometía milagros, pero les dio algo que nunca habían tenido. Un hogar donde podían ser ellos mismos. El primer año fue un campo de batalla. Carmen se enfrentó a prejuicios en el pueblo, miradas de desaprobación y murmullos en la iglesia. ¿Por qué acoges a esos chicos? No son normales, le dicen. Pero ella respondía con una sonrisa tensa. Son míos. Eso es suficiente. Javier fue el primero en abrirse. Una noche, mientras ayudaba a Carmen a lavar los platos, confesó que sonaba con ser pintor,
pero temia que nadie aceptaría su arte por ser quien era. Carmen, sin dudarlo, compro lienzos y pinturas con sus ahorros. Pinta lo que sientes, le dijo. Las primeras obras de Javier eran oscuras, llenas de rojos y negros, pero con el tiempo, los colores se volvieron más cálidos. Lucia, por su parte, lucaba con su identidad. Cada vez que salía a la calle, las miradas la herían. Una tarde, Carmen la encontró llorando frente al espejo, con un vestido que no se atrevía a usar. Eres hermosa, Lucia, pero no necesitas un vestido para serlo. Solo necesitas ser tú. Juntas, fueron a una tienda y compraron ropa que reflejaba quien era Lucia, no lo que el mundo esperaba de ella. Antonio, el más reservado, encontró refugio en la música. Carmen le regaló una guitarra vieja que había pertenecido a su esposo. Al principio, Antonio apenas tocaba, pero una noche, mientras todos dormían, Carmen escuchó una melodía suave desde su cuarto. Era él, tocando una canción que hablaba de libertad. Elena, con su cuaderno lleno de versos, comenzó a leer sus poemas en las cenas. Sus palabras, crudas y honestas, hicieron llorar a Miguel, quien admitió que nunca había sentido que pertenecía a ningún lugar hasta ese momento. Miguel, a su vez, se convirtió en el protector del grupo, organizando salidas al campo para que todos pudieran escapar de las miradas del pueblo. Carmen no era perfecta. Había noches en las que se encerraba en su cuarto, abrumada por la responsabilidad. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría darles a estos chicos lo que necesitaban? Pero cada vez que dudaba, uno de ellos aparecía con un pequeño gesto, un dibujo de Javier, una canción de Antonio, un poema de Elena. Eran su fuerza. El mundo no siempre fue amable. En 2000, cuando España debajo la aceptación de la comunidad LGBT, los chicos enfrentaron rechazo en la escuela, en las tiendas, incluso en el autobús. Una tarde, un grupo de jóvenes del pueblo acorraló a Javier y le gritó insultos. Cuando llegó a casa con un labio roto, Carmen decidió que era suficiente. Inscribió a los chicos en una escuela en Sevilla, donde había más apertura, aunque eso significaba viajes largos y más gastos. Lucia fue la siguiente en enfrentar una tormenta. Una maestra la humilló frente a su clase, negándose a usar su nombre elegido. Elena, siempre valiente, organizó una protesta silenciosa con los otros chicos, sentándose frente a la escuela con carteles que dicen, Lucia es Lucia. La noticia llegó a un periódico local, y aunque algunos aplaudieron su valencia, otros enviaron cartas de odio a Carmen. Pero no todo fue oscuridad. En Sevilla, los chicos encontraron una comunidad. Javier conoció a Diego, un estudiante de arte que lo animó a exponer sus cuadros. Antonio comenzó a tocar en un bar pequeño, donde conoció a Sofía, una camarera que lo miraba con admiración. Elena y Lucia se unieron a un grupo de apoyo, donde encontraron amigas que las aceptaron sin cuestionar. Y Miguel, tras años de proteger a los demás, se permitió enamorarse de Carlos, un compañero de trabajo. Carmen observaba todo desde la distancia, con el corazón lleno de orgullo y miedo. Sabía que el amor era un riesgo, pero también la mayor fortaleza de sus chicos. Cada noche, al apagar las luces, rezaba para que el mundo fuera un poco más amable con ellos. En 2005, cuando España aprobó el matrimonio igualitario, la casa de Carmen se llenó de celebración.
Los chicos, ahora jóvenes adultos, brindarán con vino y promesas de futuro. Javier, a sus 23 años, había vendido su primer cuadro. Lucia, de 24, estudiaba diseño de moda y sonaba con crear una marca inclusiva. Antonio, de 25, tocaba en bares de toda Andalucía. Elena, de 22, publicaba sus poemas en una revista local. Y Miguel, de 26, trabajaba en una ONG que apoyaba a jóvenes LGBT. Pero la felicidad no era completa. Carmen enfrentaba problemas económicos. La hipoteca de la casa pasaba, y los gastos de los chicos eran cada vez mayores. Una noche, los reunió y les dijo la verdad. Tal vez tenga que vender la casa. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier fue el primero en hablar. No vamos a permitirlo. Esta es nuestra casa. Los chicos se organizaron. Javier vendió más cuadros. Antonio dio clases de guitarra. Lucia diseñó ropa para vender en un mercado. Elena dio teleras de polla. Y Miguel donó parte de su sueldo. Juntos, salvaron la casa. Carmen logró esa noche. No de tristeza, sino de gratitud. Había adoptado a 5 chicos rotos, y ahora ellos la estaban salvando a ella. Aunque los años habían traído avances, el pasado seguía dejando marcas. Javier tuvo una crisis cuando Diego, su pareja, lo dejó por miedo a comprometerse. Lucia enfrentó rechazo en una paciencia de destino, donde le dijeron que no encajaba. Antonio luchó con la depresión, recordando los años de abuso en su infancia. Elena enfrentó una ruptura dolorosa con su primera novia. Y Miguel, siempre el fuerte, confesó a Carmen que temía no ser suficiente para Carlos. Carmen se convirtió en su ancla. Escuchaba, aconsejaba, y a veces simplemente se sentaba en silencio con ellos. No tienen que ser perfectos, les decía. Solo tienen que seguir adelante. Y lo hicieron. Javier pintó un mural en la plaza del pueblo, un homenaje a la diversidad que sorprendió a todos. Lucia lanzó su primera colección de ropa, que fue un éxito en Sevilla. Antonio grabó un disco con sus canciones. Elena publicó un libro de poemas. Y Miguel le propuso matrimonio a Carlos en un atardecer en la playa. En 2023, 25 años después de que Carmen encontrara a Javier en aquel callejón, la casa de Jerez fue testigo de un milagro. Los 5 chicos, ahora adultos, decidieron casarse en una ceremonia conjunta. Javier con su nuevo amor, Raúl. Lucia con Ana, una poeta que conoció en un recital. Antonio con Sofía, que nunca dejó de apoyarlo. Elena con Marta, una fotógrafa que capturó su esencia en cada verso. Y Miguel con Carlos, su compañero de vida. La boda se celebró en los jardines de la casa, decorados con flores y luces. Carmen, con 73 años, caminó con los 5 de la mano, como si fueran sus hijos biológicos. El pueblo, que alguna vez los rechazó, ahora los aplaudía. La noticia se volvió viral. 5 chicos LGBT adoptados por una mujer en los 90 se casan en una boda histórica. El mundo los vio, no como marginados, sino como símbolos de amor y resiliencia. Los años pasaron, pero la casa de Carmen siguió siendo un refugio. Los chicos, ahora con sus propias familias, regresaban cada verano. Javier abrió una galería de arte. Lucia creó una fundación para jóvenes trans. Antonio dio conciertos benéficos. Elena enseñó poesía a niños.
Y Miguel lideró una red de apoyo para familias LGBT. Carmen, en su vejez, miraba a sus chicos y sonría. No había sido fácil. Había enfrentado deudas, prejuicios y noches de insomnio. Pero cada abrazo, cada risa, cada logro de sus hijos valía la pena. En su última noche, rodeada de sus 5 chicos y sus familias, Carmen cerró los ojos con una certeza. El amor siempre encuentra un camino. Y el mundo, al fin, lo entendió.